ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੌਨ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 7, 8, 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ ਡਫਰਿਨ-ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਔਰ ਯੰਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡ 9 ਔਰ 10 ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ गेस्ट आके बैठे ने तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ कराने जा रहे हैं। तो शॉन आपसे हिंदी में बात करें कि इंग्लिश में? ठीक है, so we'll talk to you in English. So Shawn, the online classes experience, how was it overall? It was a very different experience. Right. So especially with the pandemic and such coming forward, this year this online classes and online education, it's always been spoken about and something that the education system really wanted to kind of put in place. Right. But who knew with this pandemic that we would shift into 21st century learning within a single night. Right. So with that, keeping that in mind of how quick we shifted into the whole online classes and such, it's been such a journey, I can tell you for sure. We've learned a lot throughout the process and kind of providing supports for our classrooms, for our teachers, for our students. But it has been a learning experience, I can definitely tell you that. And especially the new curriculum we were talking about last year, the math curriculum, which was supposed to be introduced. And it was halted because of the pandemic, and it is now being introduced from September onwards. I believe the kids will be so excited for it. I was explaining it to my daughter that the curriculum you guys were waiting, so it is going to be introduced now, but she has already crossed grade 9, so she is not going to benefit from that. But it is so interesting. No, of course. It definitely is, especially at the fact that, you know, especially during the time when Harkirat and I ran for school board trustee back in 2014, we've been lobbying to the government, pushing for financial literacy within our schools. And finally, it's in place, right? Where students in our schools can learn how to pay off mortgages, what interest rates are. These are things that we needed to learn. And the cell phone plans, which they need the Exactly. How to understand that. And it's such a mystery. We have those papers in front of us with all the tables, and we don't understand a single thing in that. I know. So no, I agree completely. They will be able to understand that. So 100%. It's a life education. Exactly, and that's something our students definitely do need. Yeah, it's not math for numbers. It's math for life now. Yes. So it must be so interesting. I wish we could transport back into life, and we had the same math. Yes, no, of course. I 100% agree with you. So it's not going to be as terrorizing as it was a subject anymore, I believe, for some of the students. And just kire ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੈਪ 1 ਦੀ ਵੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਗਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ 7% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ 2% ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਫੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ
ਉਹ ਲਵਾਓ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਮੰਡੇ ਆਨਵਰਡਸ ਉਹ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 33 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ which will be quite safe scenario yeah well ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90% ਮਾਰਕ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ 90% ਸਾਡੇ ਮਾਰਕ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੀਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਵਾਈਏ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 90% ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 90% ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ yeah so Shawn, do you want to add anything more about the students experience during this pandemic? You know, they missed on some of the, you know, personal touch and everything, but at the same time it has also matured them a lot. And how they are taking up this good news of the new curriculum? No, it's not only just the curriculum, but something you mentioned about throughout the pandemic. One big thing with this online education is the fact that our students have been able to learn and mature themselves, right? Working on because this online education has really taught them to teach themselves a lot of things, right? And when you look at post-secondary education as they progress to the next chapter in their education, a lot of things in their life is they have to do it on their own. So it kind of sets a little stepping stone for them as they progress into post-secondary education. So that's definitely one thing I know students are happy about. But it's sad because students aren't in their schools. There's not that sense of seeing each other, being close together, right? And I'm hoping as we progress through the vaccinations and such that once we head into September, we'll be able to get those gatherings and be together once again. Exactly. And there was a beautiful thing in this, the online learning when the kids are taking their classes, of course, the Zoom sessions or whatsoever. The parents or siblings whosoever are in the next room, they can hear. I learned a few lessons myself sitting in the next room because I could hear everything. Of course, it's a refresher for you as well. So yes, it's a good refreshing course. Yeah. So let's hope that the things they turn out better as the days go by. And with the vaccination, Harkirat, जिन्नी vaccination लगी जाएगी, उन्ना जड़ा है सारा खुल जाएगा. And hopefully September onwards, the kids go to the schools for in-person classes and everything comes back to normal. पर साड़ी responsibility हैगी है कि ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ vaccination ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਈਏ ਆਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ encourage ਕਰੀਏ. Absolutely. ਜੀ. Thank you for being with us, Shawn. Thank you, Harkirat ji. Thank you so much. Always a pleasure. Thank you.